yo ye da Nyankopon ase bebrebe ese ene nso ma ho kwan saa enya de ene ye beche bebrebe ebi se network no ya na ha adwe kakra no kwasem nie ye wunum se de na rewa bade adom a ebe yi kakra ade bia no ye nim se ebe yi ama afa bedu ba bi no ebe gina so kra ma ntetwe ni nyina betimi akoyie na ene nkomo a ye de ba be de ne ye nkomo ba ko pe se no kwasem nie Bible no a menum ye no Yesua anase Nyankopon asama ye de ye adwuma no me pa akyɛw eno na ye ultimate ade Bible ne kasa bibia ye din me pa akyɛw ade ba kwa mpese wo de hye wotirimu na me so me de hye metirimu ne se ɔsom a ye som no eye Nyankopon na afra ye nse je mbra me som no enye ye ne ye be kyire Nyankopon ekwan a ye be fa so ye be som no ne wo no ene wo hye mbra me pa akyɛw fa so wotirimu se Nyankopon a ye som no oye Nyankopon a wo wahenie kingdom ene wo yo henkase me pa akyɛw wo ko asante ahenie mu a enye wo na ba ko kyere asante ahenie kwanya apese wo fa so a wo kyere omumfa so enye mamamre ene se de wo beti afa wo beye no eye amamre ho no mo no ene wo so odi so bi se omukura aka se amamre ento na se wo bankra ma mu a eduro mu hye ya emra wo ma hye duro no ma se de amamre te no ene wo so wo de ye adwuma me pa akyɛw sa le ba Nyankopon so mu so a enye de wo pese wo fa so de sum Nyankopon ena ade besom no ne mu de ono akasa ahye wo enti bibia mu no eyemra ade bia re Nyankopon pese ye fa so esum no bia no wa hye ho mra ede ma no mie no ne wo ade ba kon pese nyina ti ase nie Nyankopon no mu asem eno na ye safo ye bibiara ye constitution se asem no eka se kimu a eno ne ade ye wo se me no mie no ye de ye ho to so nye nipa feel nye nipa adwene nye nipa nimde me pa cha wo be kan Deuteronomy chapter 4 verse 2 a wo se me osema me fa bi enka Nyankopon asem no ho ena mema ye nyi emu bi so emfiri ho enti ye mfa bi nka ho ena ye nyi bi so emfiri mu enti se sa na tere de a na wose ye hwedi se de amra asem nyina ate wo be kan Numbers chapter 17 verse number 2 11 a wose Numbers 17 verse number 17 no wose se de Nyankopon hye Moses abepe ena oye no wa fa bi anka ho wa nyi bi afiri mu Genesis chapter 6 verse 1 and 2 edu no waso no o se de Nyankopon hye Noah no sa abepe ena oye no wa fa bi anka ho wa nyi bi afiri mu etu be kan Proverbs chapter 30 verse 6 a wose me no mienu me mfa bi kan nsem ho na wa anka yanim na wa hu ye se ye ya atorofo eti me pa chaw se ye ba ne se Yesu Nyankopon asem na ye nante Nyankopon akwan mu a mesrew ema ye mfa yanim de nyansa ne adwene emam Yama Bible enkasa wo ba Galatians chapter 1 verse number 8 wo so we pese wo de asempa ni bika ho a so ya bofo mpa wonue enti Nyankopon kasa eyefa na de Nyankopon asem ebeka no eno ena wo se de adwuma me pa to Nyankopon som no ye ntie nipa nyansa nipa gidie dabi wo be kan Acts chapter 6 verse 2 Bible ne say Peter ne asomafo nso original e kan say enuanom emfata say ye beja Nyankopon asem na to ho akosom epono so e kire se the Bible ne beka no enna eye fana enna ye authoritative book a eno na e kire ye de yenye ene de Nyankopon epe enti me pa chaw adwuma na ye ne sesi ene nya adwuma a eye betesa ye ba bedi enkomo em se eduru 25th December ye nye ni mpefe se aya na eduru 25th December aya na akwakoye ensem bebrebe na 25th December no de dodo na anim ne se Yesu ana Yesu Messiah no ye wono 25th December nti na woda na aduru so ya gese wiase nyina eba bedie me pa chaw de wase de hie temuni ye ma Bible enye Bible na enipa nyansa ye kwoto ntwene wo be ka Romans 3 verse 4 to 5 o se manipa enya nkwasiafo na Nyankopon nkwa anya nokwafo ti se wo nyansa Nyankopon nyansa behia Acts 5:29 se e wasi eti Nyankopon eche nipa eti me pa cho the question is say ayana amanfo pi e ka se 25th December Yesu awoda me pa cho na ye besua de kakra de afa ho ni ahwe hunu se me pa cho Yesu ana Yesu Messiah no ya ngun 25th December na sa celebration na omudi no ene Yesu Messiah na Yesu no eni twaka biara ti se meme no mienu e se be di Bible achi no se ya anhwe de Nyankopon asem ka afase Nyankopon de man Israel no afase Nyankopon de man mase ye mfa nye ne nkaye no e wo ho
me pacho de ye en hopo be se de kan no wa twa Bible nim se en fan kan no okay yen fira se de be ya yen waste more time edin kan no on say over kan 1 John chapter 5 verse 19 was see ewiase nyina eda obonefo no mu na edisem e kan asem bi edisem 13 no was see abo na wo tire nso ne emendu no eda pam no ye be ye eho adesua sa abo na wo tire nso ne emendu no wo kan ba ase a was see wo ma wiase mu nkrofo nyina ka bunsem etie nyangopon na sa abo no ewiase nyina ekoto no na no achi no was see o ma ewiase nyina ekoto ono aboa no ane ne honi no tieni o ana abeka adisem a sa disem 13 no wo sa aboa no otweasia na wo ye obonsam no wo de ne tumi nyina ama sa aboa no yemfa no nto ho adisem chapter 12 verse 9 say ewia obonsam so adada wona wote asase so nyina ye tieni ye pa o edi se ade bi ekoso wo wiase nyina te se bia celebration bi koso e wo the whole world celebration because with the whole world na we are saying that woman kwa sorry woman kwa sorry woman sumbosum woman sumusu nyina agya tum e de adwuma me pato aya hwemu ye pa efri se 1 John 2:15 se mema ye no wiase ana enema e wo wiase na so obi do wiase a egya ne do entenemu na so obi pese oye ewiase adamfo nso a James 4:4 se wo nyankopon tamfo ti we kire se ewiase mu niema no enko ne nyankopon mu de enko on say Yesu tu yamfo e wo John chapter 15 verse 19 verse 17 to 19 say yemfiri wiase na se firi wiase nka wiase be do ono ane de na nam se yemfiri wiase nyankopon ye firi wiase nti na wiase be tan ye e chese me no mu yenu a ye pa Yesu nchen akono wase yembo say ye wo kuro bi wo so e wo John chapter 14 verse 1 eso ko sisi ba bi de ama me no mu yenu tie ne ye pa o na de ye ka cha ne tia ne say bonsam odi hene wa asase so no ache papa bonsam wodi hene wa asase so ache na mepese menum yenu yani da hono ye pa wo nyankopon asemu sade ba ya obeti ase na men so meti ase mama one example on say Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7 chapter 2 no nyankopon yi honi bi e kire Nebukadnezar honi ni ache makoma 4 me pa ache fa se otimu se efili tibesi na ase ni nyina ye honi tieni yo na emunche mu makoma 4 no Daniel be kire na ase se sikatire no eye on Nebukadnezar enu achi foforo beba enu achi anda wa beba ntie nchemu ye makoma 4 ti Nebukadnezar ani sikatire no ye ntie ni ye pa fa so otimu se honi no ni ti no eye honi ne kokko no eye honi ne sra no so ye honi ne nan no so eye honi enti saa hini ye for yi kingdoms for yi Obadana chapter 7 na wo de gina on de ma emu makoma 4 em se wo hwe machi wo no mo a honi no enie ni ti eye sika ne kokko na hanom ye silver ana hanom ni ti eye sika ni ntemu nso ya other part ana hanom so ya another part ansa na say another part ana emu no nso ye 4 de odi kan se jata Daniel 7 number 2 akwa eye de se sisire number 3 eye ti se sebo ana number 4 wose aboa ne hu na wo ye woremfo ana wo akira na mo no me pacho ne nyina da eye edi kan no sikatire no a e wo Daniel chapter 2 no a na wo Daniel chapter 7 aboa na odi kan na wa se jata no ya wo anomanta man no me pacho eno ye Nebukadnezar henie ebedi years from the year 605 BC ade be see 538 BC ana Medo Persia ba e fa so tem se Nebukadnezar kingdom na ya abosonsom ti Daniel chapter 3 Nebukadnezar henie no won ode honi si wonom se ewiase nipa nyina ensom a Shadrach Meshach Abednego e ka se wo mo ensom nti no yedom kogu ojafunu no mu no eno da nchen a from the year 538 BC and be 331 BC so eno se Medo Persia eno ye Median and Persia hono mo na eye honi no ne kokko e wo Daniel chapter 2 wo ba Daniel chapter 7 so eye sisire no empade cha maako 3
ese nanum empade atre no Medo Persia ekonka Libya Egypt ena konka Babylon ansa na obabedi wiase nyina so ene empade atre na ese nanum no na wase aboa no otoko ni benkum so aboa no mepa chaw two kingdom Median and Persia ene kabo mu baji ahenie no ti na Persia na se media ahenie no ti ba ko ye kese ba ko ye ketua enkom se ne perfect eno ati ena se bo no Daniel chapter 7 the year 331 BC edi bc 168 BC eno nso kingdom a Greece Empire led by Alexander the Great and almost be capture wiase nyina wo ba den chapter 2 no so a wono so na honi no sisi no sanso ana wo ba Daniel chapter 7 hono ma the last beast we number 1 last number 4 no and Roman Empire from the year 168 BC ever you can say BC achese na enyanwo Yesu edeba odi ade a na de ekura na adisha kese ewom ewo ha na mpacho sesei menu mienu ewiase ewom no kingdom wei mu ene yewo sa kingdom ya Roman Empire no emu ene yewo na fa se otimu se Babylon de no mepacho kingdom bi abeba biara Medo Persia bai no fa Babylon abosom ede kan de ho Greece bai no of Babylon ene Medo Persia de kan de ho Roman bai no of Medo Persia bosom Babylon de ene of Greece bosom e kan de ho se de be ya obeye very very strong mepacho yentie ni ye pawo na fourth kingdom we no fa so otimu se Holy no chapter 2 e Daniel na na ase na chapter 7 no nso no sa wild beast we ni nyina honi abosonsom ya ono wone soma osoma ya abosonsom na edi nkan no omo se ya wo Yesu 25 December be pa chaw calendar Yesu se sie according to Bible enye no ne Bible calendar Roman Empire no a change niam bi wo ba Daniel chapter 7 verse number 23 no a wo se aboa otoso 9 no Roman Empire no obey aheni etoso 9 na ebeso no ewo asase emu aheni nyina mu a eba mri wiase atietia so agu na siasini na kese South Roman Empire we no obaba besai niema ewo wiase we sade de nkan eye no mepa chaw ampa the first Roman Empire obeka na chapter 7 verse 25 or say sa kingdom we Roman Empire no oba obebo ni trimu se obese samre enemra na fa se otrim adisam eka asem bi ewie brema menu menu yedi nkomoyi sa woti se yesi yenwa ne abosonsom yenwa na abosonsom a bofo bi voice na adwuma wa disam wo ba disam chapter 14 verse number adisam 14 verse number 9 no a me pesa mekan na yeti ase yi pa because Roman Empire na ne bonsam aye baako edi ahoni ma nipa se yensom ekowiase ba bia na menu me yeni na hono ma ye besom bosom but me enim wo be ka to waja kwakufre bosom kira ma bosom but na wo som bosom kase wa abra wani na ho so me pa cha ye hu adisem ti sa voice we ya wo tie e ba kokose ye hu hu ye mfiri ahoni a Roman fo ene osom bi aka bomu edi ekowiase ba biara omude ewra nyamesom no me pa cha ye ntwa hu mfiri ho no eye sa abofo we wonen na wo tie no adisem chapter 14 verse number 9 wose na bawo fro to so miensa edi wonati ede ne kase etiamu se so obi koto aboa no ne honi no na wogi na gira ya edi sine mu ma anasa ne nsa so a wono no ba no Nyankopɔn bufuo ensa wahwie no ginagine no ene na bufuo kuruwa no mu no bie no waye na ayade ogya ne sofre ene abofo kronkron ne agwama no anim mepa chaw sesei Edisem 14 verse 9 on say bofo otoso miensa no ene ebe ma sa won we but mepa chaw sa bofo we nya bofo Gabriel bofo ne won ne wo Revelation 14 verse 9 say so obi koto aboa no ene de ba de ni honi ya de ba de a eye image eye bosom nti wo obi koto aboa no honi nu a Nyankopɔn bofo eda ne so yemusi an question say se obi koto aboa ne honi Nyankopɔn bofo da ne so a eye bofo to so miensa ene ma sa won ne no na eye bofo be ya mesi eye bofo no ne asem kafo a ye kasa se ye nya ne mfiri sa Roman fo abosonsom ne mu ne emedi Yesu no de achi no eno ne sa bofo no voice no adentira wo be kan second Corinthians 5 verse 20 Paul say ye ya abofo de ma Kristo adentira ye de Nyankopɔn asem na etu yemfo ntuba Galatians 4 verse 14 Paul say de eto no ewo honam fam no asafo no anta no na asafo no eje Paul say Nyankopɔn ebofo enti Yohana mu no eye
voice no a on say wose bofo no e de ne kese etiam e wa December 14 verse 9 e ne kese etiam say sa ne kese na etiam yese make say e ko ba bi bebrebe e sa voice no e na etiam e bokoko de kokko na e bokoko say yanche humfiri abosonsom bi a yadi afra anipa en yenwane emfiri mu me pa chaw Roman Empire me pa nyina eye abosonsom tieni ye pa o Medo Persia eye abosonsom Greece eye abosonsom Babylon ni na eye abosonsom enti yamusi akwahye se Daniel 7:25 wo say Roman Empire no ba obobo ntrim say obesesa emre ene emra enti Roman Empire no na eba ye no obesesa nyankopon calendar ya wono de asi wono mo say enipa nyina enhwe aye ne man enhwe emfa emfollow no me pa chaw abra nyankopon yi ne man free Egypt yentie ne ye we ye Bible calendar se ba se nyankopon se ya we nya de a wo ba ye ho se okay me de me no obi ye bone na me de me no me ye ma de yi me pa chaw da bi nye obi ye na wo de wo ye ne ye o de nyankopon aka no ene wo sam no mienu ye de ye adwuma e wo se tie nyankopon e tie nipa eti ye ba Exodus chapter number 20 ye ba Exodus chapter number 12 a yentie ne ye pa o Exodus chapter 12 nyankopon calendar ne o we ye de boss ro ba asase ne de enu achi ye ba ha wa Roman fo e change no because the entia first kingdom second kingdom third kingdom ye yo mato nche no fourth kingdom mu aye Roman empire no wo no ne de mu pa na ye ni gina because ne de no na wa ye ne ma e affect ye time okay eti Daniel 7:25 say obobo ntrim se obesa emre enemra ampa yawo nyankopon calendar ne ha wa Roman kingdom e change no ampa se de nkomche no etie no me pa chewo ade ba ko wase ati ase ne Exodus chapter 12 verse number 2 ene nyankopon yi ne man afri Egypt dana na ye bosome Aviv eba no yesi friend say oforusuo e say oforusuo ene nyankopon yi ne man afri Egypt me pa chaw se de be ya beti ase na bo hu se yetumra ye kiresie nti ye kotu amatiefo aso atibi na hu se eye manta eye Aviv ana oforusuo de se sabre ya eye around April emu ene nyankopon eyi ne man afri Egypt ene o ka kire wo mo se omo bo sa month na eye Aviv month no enye afimu bosome a edi nkan okay Exodus chapter 12 verse number 2 what mo fa bosome enya bosome ti na nya afimu bosome a edi nkan nyankopon no na ye month be ya bosome na wo yi wo mo no mo tomo fa se na ye month be se de be ya meno me no ye betimi ehunu month kro no na yate ase yambra Exodus chapter 13 verse 4 ne ehwe month kro no wo se enedai bosome Aviv te se ofonusuo mu eso na mu free Misrim edi sa month ye epu te se epu mu no a mu free Egypt no sa month ni mu no ene nyankopon ka kire Israel fo no se o mu fast that month eye afun bosome ya edi nkan to be kan Esther 3 verse 7 na wo se bosome edi nkan Esther chapter 3 verse number 7 no eye April according to Bible calendar the nyankopon no edi si wono mo the nyankopon no eye seye no eye April okay yan fa no ento wono mo wo ba second month of the year according to nyankopon say mo first Bible calendar no eye from April anase Aviv no ediko si March a eye Ada e wo Hebrew kasem enti eye April ene year be kan say April May June July August September October November December January February March na esi Bible dey know okay first month no eye April according to Esther 3 verse 7 yan second month of the year First Kings chapter 6 verse number 2 second month of the year na Israel for no First Kings chapter 6 verse 1 na Israel for no free Misrim asaso eba ye no echi afia to so hanan edi wotwe no Solomon edi Israel so ehene afia to so enan mbo so mesiw a ene bosome a etia mienu a ete se kotomnima on se bosome no se de to so mienu no ede se kotomnima eye month be ya eye May eti first month no Esther 3 verse 7 eye April second month no eye they said it's around May yanko third month Esther chapter 8 verse number 9 that is third month of the year na yenya ye ho entiase na ye hia ye no ye December ye bese ba bia December ye wo mu ese eni ye free Esther 8 verse 9 no a ye bebo awura next month bi mu ye pato Esther 8 verse ye ko third month of the year
Esther 8 verse 9. Ose bosome etoso du mienu a ene bosome ada. A ete se obenim. Me pacho obenim aye de ba dia. Me pacho sorry. Esther 8. Esther 8 verse number 9. Esther 8 verse number 9 no. Ose ye he bosome etoso emiensa. Esther 8 verse 9. No frefra ohene akyerefo no ebre no mu bosome etoso miensa ene bosome C1. A ete se aya ohumumo. Aya ohumumo no ede se eye June. Into first month eye April. That Esther 3 verse 7. Second month eye May. That is 1 Kings 6 verse 1. Third month eye Debadia eye June. That is Esther 8 verse number 9. On say first Bible calendar new. And they say see the free April, May, June, July, August, September, October, November, December. December better say 9. But my Bible not confirm. It's according to Bible calendar no. Nyango pon die mu no. Esu wi ase how wi ase read no. And that's how nyango pon dey read no. So wo ye calculation e wo nyango pon mu dumadie wu e wo so nyango pon calendar. E na eye. Ye tie ne ye pa wo. E wo so nyango pon calendar e na eye because e no no dey so ama nyango pon man. That's right. Okay. Yen free third honom no na yemra honom first Kings ye besi ahwe 9th month no but yen fan free around 7 na yen fan konkosi 9th honom ne ye ba bia 9th month of the year no e hye se de be ya menum ye no ye betimi ate ase na ohun se de ewi ase no bonsam ayesa asase we yemra first Kings chapter 8 verse number 2 no na ye besi we bia 9th month e hye into your number 7, 8, 9, near the accord. So the baby better. First Kings chapter 8, verse number 2. Was neither for my man in Abishia or Solomon, Chain, Bosumi 8 anim. I Bosumi at also and soon I to say a hinman. On say, Bosumi at also and soon our Bible mono, a body, a hinman. Ain't according to Bible, April, May, June, July, August, September, October, till October, a hinman. To Bible mono, Bosumi at also and soon a hinman. Pastor Utrimusa, Esther 8, verse number 2. Okay, yamra bosumetoso enwoche na yentumi enti ase. Bosumetoso enwoche. Esther chapter 6, verse number 38. Yaha number bosumi ya etoso enwoche. Number 8. Esther 6, First Kings chapter 6, verse number 38. Na afi etoso du baako emu bosumi bul ane bosumi ya etoso enwoche etese obubuo. Bosome ya etoso enwoche edese de bade obubu November into on say number 7 ye October number 8 November bosome etoso enwoche no e wo Bible mu no First Kings 6 verse number 38 de bade November obubu nti sa nete ye hwe 9th month e wo Bible mu na ye mfanti ase ya 9th month mu na account to Bible yo mu sesi yi ye mbra hanomo ye hwe 9th month of the year. Say the Bible may bet me at ase. Yanko Zechariah chapter 7 verse 1. Say Yehunu say October etoso enson November etoso eye enwotwe. Ye ba we December ba bia ese. Okay, Zechariah chapter 7 verse 1. Na ohene Dario afi etoso enemu no Awurade asem ba Zechariah nkyɛn bosom etoso enkron a ene Kisri ete se openima nti Kisri e o Bible mu no bosom etoso enson enkron a ete se nei openima December nti according to Bible calendar no December etoso say maako 9 nti afi na Bible mu ya 9th month of the year yemfa eno ento nkyɛn ne enko Esther 2 verse number Esther 2 verse 16 10th month no me pachaw January. Esther 2 verse number 16. 10th month January. Okay. 11th month Zechariah chapter 1. Zechariah chapter 1. 11th month Zechariah chapter 1 verse number 7. Zechariah 1 verse 7. And also so ubongu say 10th month me say Esther 2 verse 16. We nyina sa calculation we nyina no chi Bible no mu kwa na abehu no English Bible no ma ye afrim na chi Bible ni mpo no old chi Bible no new chi Bible no ma ya ba na nsan ye no ya o mali Peter bia tutumu no eno ma ye afrim fa so otirem ntino mu de new chi Bible no ba no o mu yi ne ma ni bi frim
Into ukra old key Bible na na beti de kan yase. Okay, yanhwe 11th month of the year. Zechariah 1 verse number 7. Bosume to so du baako a ene bosume sebet. A ete se ojefo February. Nti bosume to so du baako Bible mo February. Fine. Yanhwe bosume to so du mienu number 12 according to Bible. Esther chapter 9 verse number 1. Yanhwe bosume to so du mienu Bible mu. Na yewi a yebedi nkomo bi. Esther chapter 9 verse 1. Na bosume to so du mienu a ene bosume ada a ete se obenim. Ya March. Enti on say 12 months of the year na bosume de ba de ada a ete se obenim March. Enti ye kan Bible no from Nyankopon de no from April to March. Enti ye ase from Aviv to Ada. Eni e be ka say from April to March. Nyankopon de no. Ena enti wana de April ase as first month of the year. Exodus chapter 12 verse 2. Now upon the can say mumfa bosome no a bosome no dey Israel go free Egypt no. According to Exodus chapter 13 verse 4 no. April na Aviv no. Nyankopon na de si wono say enye afim bosome a edi nkan. Okay. And a Roman kingdom ne baye no. Me pa cho Roman emperor di ka Julius Caesar. One will change calendar Nyankopon de si wono say ewi Nyankopon man emfanya adwuma no. Ono be change calendar no eno achi Gregory the 16th ono wo ye Roman bishop baako Pope Gregory wono so ebe sachire mu obe modify month no me pato Daniel 7:25 no o say when if Daniel 7:24 going na yanko kenkan na yemeti ase se o say aboa na otoso nan no o ye adwuma bi na no na eguswa ekoso sem no kasai ye wi ebeti ase se yanwo Yesu 25th December 25th December no Roman for bosom metra ne bell date ya bekin kan ye be ko to Encyclopedia Britannica Catholic Encyclopedia Encarta omu nyina ka Encyclopedia Britannica ye be ko to nyina kira omu hu se enye bosremu ka na omu na ye se wo de ye ya ebebe wuro nyamesumu no obeti asiesa ampa bonsam adwuma Pato video no so be sha ma abusuafo be sha ma nkrofo no ayi ba de nkrofo a ka bem de papa efi se amanfo pi ade bi ye beto ya o de ye beto ya no me pato ye beto abosonsom ye to nyom se ye nanam besom abosom na se de besom awurade ade ti nyan ka se de ye beto abosonsom no ye besom abosonsom sa da bi ye ni mu se emfa nko wieye ene ye se asakra ya adwon ya sakra ya gra ba awurade mu a me pato dan na wase ye wase bo modin se be fa Nyankopon ekwan so se de be beti ase Daniel chapter 7 verse 23 go ye no yan we de okafa the fourth beast no ho se de be ya menum ye no ye betumi enya ye ho enti ase ye pa Daniel chapter 7 verse number 23 no na o kan se abo otoso enan no be ahini a otoso enan asase so ebe so no eno ahini nyina mu da be mene asase nyina etietia so abubu no asinesini me pacho was the fourth kingdom Roman empire no do be no obese wiase no obese no poto fa se otimu se woye koni no woda na etu ne nan nti ono so eya bosom ti woda bosom sam ana be ya adwuma wiase fa se otimu ti ade bi firi European Union eba ade bi firi England eba ade bi firi Italy eba fa se otimu se Roman kingdom no the year 538 AD abra collapse ye no collapse ye wo de Daniel beka ho asem Daniel 7:27 Daniel 7:23 no kan say abo otoso nan no be ahini etoso enan asase nyina so ebeso no ono e wa ahini nyina mu da be mene asase nyina etietia so abubu no asinesini na emendunu mu me pachaw on say the year 538 AD Roman kingdom no e follow ye no emu chema akoma 10 emu 10 7 na strong no eno na form Europe sesi yi Britain baako France baako Portugal baako Italy baako Switzerland baako Portugal baako enti maako 7 ena three become na for Vandals or struggle ena Herori but abra Catholic pie free Italy Rome ediemu no ye no me pato the year 538 ena Catholic enya power because omo nyina kingdom the two no e mark osom Catholic church no Bible ne beka ho asem wase na emendu no mu no
ahene no amu na ahemfudu ebesori ye nanu achi foforo besori ya ebesoro eno ne akane de no na ebebre ahemfu baasa ase foforo besori afiri 10 division ni mu no ena ye Catholic Church anu on was sorry free Catholic and sorry free sa Roman division num from Rome on obaye and was Abraham for Basase then as I was some ye be pacho 2 million ebedi Catholic in some the year 538 AD no be pacho or the insha esi one say sa 3 kingdoms Vandals Ostrogoth and Helori omo modin biara say ombedi omo insha Catholic hye no and omo kingdom hye no ebe ye adwuma and as I 3 kingdoms antiase and omo strike war ewo mo so me pacho and omo dey so as 3 kingdoms the kingdom enti hanom was obabra ayemfo baasa ase ampani ampa obre Vandals Ostrogoth and Helori ase ama up to date and wotu esi omo root a omo kingdom no antumi antena yento aso obabra ayemfo baasa ase verse 25 na obeka nsem atia de owo sorosoro me pacho wo obeka ensem atia de owo sorosoro ekwa be na Roman kingdom no fa so eka nsem atia de owo sorosoro ekwa be so a ekwanya obeka nsem atia de owo sorosoro eni 1 Nyankopon ne yedi nkan beka e wo Ezra chapter 12 verse 2 say wose omomfa bosome aye epuo no enya afem bosome a edi nkan ba Roman emperor Julius Caesar ese ene ne Roman kingdom say die Nyankopon de asi ono aye epuo no eye nkwase asem ene wo change calendar no edi January ebe sha ase na odi epuo ekosa be wufo ene wo se Nyankopon epuo no odi asi ono mo aye first month no epuo ne ye nkwase asem enti every year biara no first day of April biara no o ewiase nyina de di April na tem ese April no ye fu ye question ne say April no wana de si wono say enye first month Nyankopon ti say April no ye fu a wana odi na tem Nyankopon di na tem oba di sem 13 a wo so ma aboa no ano odi kan sem kase enti wo say Daniel 7:25 so oba ke kan sem etia de wo sorosoro eyampa enei first month of April biara nkofo di April atem say April eyefu April eyefu the question is say the Roman for eye no e ma wiase nyina nkasa nche Nyankopon ana ene don pi ka bi but omunti ase sa na Bible no e kan ye wo se na obeha okososuri no akronkronfo me pata yampa under Catholic Inquisition from the year 538 to 1798 emfie makomako 1260 years enye ize womukum omu a omu de Bible eye adwuma including womu a womu ye Bible translation from William Tanda money Wycliffe money we mu nyampacho omukunkum womu under Catholic Inquisition the year 1215 going bra sister history the whole and the seminary no you said na person ba ye adwuma I was say extra careful enti according to Tresema menumi ne de ye adwuma no one no watch the eba enti woso be kansem echa de ososoro na obebo ntimu say Daniel 7:25 no obasisa emre ene emra we pacho on say wo mayi calendar nya policy no mayi afu no ma di January abehye ho no mo di April no afu no mo e say nya ho pod de April to March Roman for de January to December but eno na wiase asom ede ye adwuma ene ato nya ho pod de na ode April sha ase na to atwene empo yes ede nya ho pod atam se ne de na eyefu up to date nkrofo pi edu ho no mo a wo mu kasa tia April fu ba o kasa tia April nu a na kasa wakasa tia de odisi ho because Nyankopon na di April no esi ho ti se wo ye April no ye fu di a na Nyankopon e na wo pese odi na tam ampa Daniel 7:25 aka se obeka nsem etia de owo osorosoro be pa che wo Nyankopon e na ahye nkom wo minds apepepe on se oso wo mu ntiri se obeda ne emre ene mra on se oba Bible mu a wo be kan Genesis chapter 1 verse 14 Nyankopon ebo awia ene obo osrane ene o se Genesis chapter 1 verse 14 to 19 o se osrane no en control night na owia no en control day enti abra awia eye adwuma se de ne ye beka se from anopa 6 elikosi anwumre by 6 na owia no bekoto no sa 12 hours ni nyina no eye day time adentira owia na eye adwuma me pato oba Psalm 136 verse 7 osi Nyankopon bo awia se eni ade kyen so na obo osane ne nsoma se eni anadwo so enti ye go 12 hours day 12 hours night
12 hours day 12 hours night and say if no past 6 and be say number 6 no eh 12 hours eh day because awia na ye adwuma owia ne koto a na osane so take over from number 6 no e dey akosi anopa 6 negative anajo night 12 hours night no so no osane so aye na adwuma me pa chaw de Roman for ye ni omo no asesa Nyankopon de no e no mo say anajo no a aboba say yesi amana wo kasa according to Roman for no ene Ghana time ene ye ukuada oba Bible mu anka na ye wada because owia na ekoto ye na yesi next ayi because day na kona wie ye nti yesi 19 nti adawfo bia na e sha asia with night ansa na nde no ababa ye adwuma enti the Roman for ye ni anajo no a wo wada no yesi ebo 12 a 12 ni fi ono pe obehe o time no yesi abo 1 e kire se ade ache first hour anajo 1 no yesi 1 am e kire se 1 no o time no be se Roma wo be so mo kire yen se anajo 1 no ade ache na ke se ade tie mu don wa edi nkan ba ye mu se akwa che se anajo 1 na Roma afo no se eye ade tie mu don wa edi nkan no ye mu se eye day ana eye night sun ana eye adwuma ana moon na eye adwuma eye moon se moon na eye adwuma de a Bible ne fra na night yen ka se ye day entumo se ade ache na wia ni pia no pa 6 no obehe o time no se about 6 e che se ya spend 5 hours atem eye 5 hours day that 5 hours day na spend term no you spend no way yes Saturday ya na ye night but Roman for se enfan se eye day eye adwuma yentie ni ye pawo tina Daniel 7:23 25 ne say obase sa emre ene mra ampa eye adwuma o okay yenfa no ento ni emra yasho miza na Yesu e de ne so okay omusi edi Yesu awoda the question is say Yesu kran awoda de kura according to Bible awoda de kura ehu hia e ma ye nyina da menu mi enu awoda de e wa urade mu menka se wodi wo birthday eye bone nya ne sa na meka na mu wo Bible mu ahu wo be kan John 7:1 na wo se wo na nya pon de ma na say opani na fa se oti mu se opani ewie na dwuma o kwa kobu na konta se driver ni etuka ade sa okoyeses enti se afi no abeka ho mfie ho a eye enije wo mbabo fa se oti mu se so body 70 years na se wonya 40 years a me pa chaw what the 70 years o what the 40 years na so body 70 years a me pa chaw aka how many years what the 40 na fa se bia umfie nyina ba 70 how many years na aka 30 years okay sa 30 years na aka no se wonya 1 year ka ho a aka 29 se wo senya no year ka ho a aka 28 se wo senya another 1 year ka ho a aka 27 wonya 1 year ka ho be mu a aka 26 and the first otim say afi bia wani agya wudi birthday no e kya say won kwana no e so wote tie ni e pa o na won kwana so wote a eya niji ana ya awreho eya sembusa ye ka cho say nche obewu nso amosa na ya oya ba se afi bia so no wani age say Nyankopon de emfie baako aka hu fie ho de wo so ka ne say Nyankopon ate afi baako afri won kwana so sa na wo so ka enti Bible ne say enya wa woda ne hia o uda sesi amena o ka say ya wotu awrade mu a nya ne hia Israel for free Egypt over 600,000 but one man so mbonu mkodu asase na aka nipa 2 enya asase ne asem aya wieye ntuba osenkafo chapter 7:1 o si dimpa ayesene engopa na owuda no eye chen awoda entigiri ni bia no enya wa awoda na wo se wo celebrate o bagwini owuda ho ba bia be wato ne hia papa se wo to awrade mu a enna afa wo wie wadwuma yie Isaiah 57 or say otin ni ira na obi mfa nhyana komam na wo fa ni papa ko na sari baba na okọ asomdwiem na kese ba bia wa obewu otin ni mu no wo na wanyan Edison 14:13 say enhya ne wo mu a wo ma wo awurade din mu afiri sese ekọ wanka say enhya ne wa yawo wo awurade mu ya wo Solomon e wo Nyankopon emu ba First Kings chapter 11 Solomon wu to abusumfie nti bra enya ba bia enya wa bra ne hion ba bia be wu ato ti wa wo gire ni bia no
Why gonna call birthday some so? Why gonna call death day? To be bewama urade. Anasem bewama bonsam. Obra me boy me wunna me kwa hefa. Giri ni biara no. Uda na odwena ho nyo awoda. Ti na wosanka 47 si ouda no. Eye chen awoda. Okay. Awoda di Bible mu anan ni Bible mu. E wo Nyankopon fam. Wontimi nya otiri ni bia Bible mu wodi na awoda. Se Nyankopon ayi wadom na afia kwa ba betowa. Ya busa ho question say sa aboso me 12 na wa spend no. Odi ye dan na de ma awurade. Enyima wopa ana enyima bone. Eswa ma awurade anata so ma bonsam dwene ho. Ti na wonyina kodu ba bia ne Nyankopon ma otinyu na kwaje white. O kira wo say wo ba bi ko enti dwene ba bia wo be ko no ho. Nti ye na no fra no edwene. Wo be kan Proverbs 20 verse 29. Bible say enkokora wo mu ani monyam ene edwene. Ti always ade achi ade esa no gwene ba bia wo be ko no ho ye. Enya awo asem kora. Me pa chaw. Yamra birthday. Wo ba Bible mu a enkrofo 2 ene betima confirm say omudi omawoda. Omu ye 2 omu nyina so ya hemfo. Baako Old Testament, baako New Testament. Me pesa me kira wo say awoda die no. Wonya atenefu a edi omawoda e wo Bible mu ntina. On say Jeremiah yenim ne birthday. Isaiah yenim ne birthday. Ezekiel yenim ne birthday. Yes yenim ne birthday. Peter me yenim mu nyina birthday. Adentira ehun hia we nya bitum mu. Ehun hia yei. Na wo kura personal one kura Jeremiah birthday kura hun hia no. Wo se wo kwa akodi Yesu no birthday. Wasoma. Da bi wasoma. Wo kodi Yesu birthday. Bra sister, wo da me ba. Me say enkrofo 2 ene de on birthday. Omu nyina so ya hemfo. Genesis chapter 40 verse 20. The odin kan ye Pharaoh. Abra wo odi na wo da no wo kum nipa. Wo kum dia wo to ne pa no ma no. Wo kum ne de ne ye ne rituals. Yes. Wo kum no. That is Pharaoh, Egypt. Oba New Testament. The owo New Testament o kan ma ne 2. A odi na wo da no. Me pa cha wono so ya frɛ no Herod. Ewo Matthew chapter 14 verse 6. Ono so ada odi na wo da no. Ne ba be sa wo nanim. E ma wo hye ne bo se de opebi wo de ma no. Ne baba ne ko bisa ne ma me se papa se ade bi ampe bi a me musa no mfama me no se o. Ko ka che papa se wo pe Yohane bo ni ti. Eti ada Herod edi na wo da no. Matthew chapter 14 verse 6. Herod ekum John the Baptist. The question is adentina awoda die menu a e Bible mu nyina no. Omukum obi enipa wu. Eya asem bisa. Na adentina enipa tu a yehu so madu ma woda nyina so omunya atenefo. No munya bonefo. Wo ba Jeremiah chapter 20 verse 14 na. Wo se Jeremiah otome na woda. Wan hye na woda because ye atenefo dem pa cho. Yes, you can John chapter 16 verse 20 say you as for no money baje. Na mo dem wora ba hono mosu. Na daache no ma wora ho ada no money je. Jeremiah 20 atete ni Nyankopon so mu o se nkon wo Nyankopon mu a ne atete ne ya bu Jeremiah nti. Jeremiah dome na woda. Wan hye na woda. Job chapter 3 atete a Job ko mu ekuretu ni nyina chi no Job edome na woda. Wan hye na woda. Wa quotation be na say Paul di na woda. Peter di na woda ema Paul ekokosra no. Ewa urade mu. Me pa cho awoda die no. Enka wa woda durusu a, what the 10 years a na nka de pen atoko. No obusa ho say 10 years no ababa ne waso ma urade. Na se wo na wo kwa hefa. Obi a woten no sa wa fene duru a, se wo bedi mpa akonta wo so obu no. Obi to champagne, obi no malt, obi afa nanfo, di birthday. But o wompana, o twalo to orensa. 40 years e wompana twimu, o celebrate. Ababa no aso, ye mfa nto. Okay, on say 2 birthdays e hu nyina no ye ahemfo me ne die. O mu mfiri Nyankopon. Okay. Yemusa say Yesu kasa kra no. Wo betuma ka go to Yesu birthday ana. Answer aye dabi. So kasa ya wo Yesu 25th o ma Yesu birthday what ni pose so akwai se wa fra IGP se wa constable mama example o be kan Hebrews chapter 7 verse 1 o say Yesu ya ne compare Melchizedek so no
Genesis chapter 14 verse 18 when they see Abraham oshira no. Hebrews 7 say sa Melchizedek no woni na asase woni enawieye. Na sa Melchizedek na ne compare Yesu. Na Yesu benya ena asase anya wieye. Answer big no adentira me obediamankwa. Yesu anaya so mezia maje nkwa. Sa na won so minim so waje nkwa. Na minim se Yesu ena Nyankopon abode mfiti ase. Ono abekan e wadi Psalm 3 verse 14. Colossians 1 verse 14 to 15 ne say yenam Yesu so ena bo biara ne yebode ma no. Nti John 1 verse 1 say mfiti ase no na asam no wo ho. Na asam ne Nyankopon na wo ho. Na asam ne Nyankopon. Tie ne yo. Asam ne hwan ya? Edi Psalm 19 verse 11 to 13. O say Yesu no won ne fa no asam no. Dan le manyansa. Asam no le manyansa ntina Mebusam 8:22 no wo use wisdom say onam ne so nyansa wisdom ne so ene say wi ase na on ne nchen say ne doba. That is wisdom. Nyansa free fa efri asem num ti Jeremiah 8 verse 9 say Nyankopon asem no wapoyi afi nyansa be na ide ba de wo ti without the word unya wisdom ti asem no eno an nyansa na wisdom no yemfa ho nto ho enti mepache wo den Nyankopon ka se yemfa kokoti days any night a moon and the sun yentie ne yepa e dey so ne nam a yebo moon and the sun Nyankopon nam Yesu na ebo moon ne sun. Okay, na just say na Yesu ho ansa ne ebo moon and the sun ntu be da no akakoti Yesu birthday without moon and sun. My first question, me say Yesu was beyond human. What mean calculate na ba for akra be akakoti ba for birthday na da ko Yesu ya bofo kwa untimi kakoti bofo awoda eti Yesu ba afam hanom de yes man no osa akoye nye na hyase etu be kan John 1 verse 9 o se no kure han na ebe wiase no ewo ho na o wiase deda o ne Yesu han de Yesu adanse no na wanam ne so ne bo wiase obi ya Nyankopon nam Yesu bo wiase no betu akakuri Yesu birthday answer a big no. Okay, yambra ne say yemfa hoso nto ho na time sake ntino yen ngesi more time ewo ho na yen koyenim me pa chaw Yesu 1 ya ngun around awobre yentie ne yepa o ya ngun Yesu around December ya ngun around December kra mema yen famfa ho adeti ne ngun Yesu around December geti ngun Yesu around December ni media mo Ghana we di ayam de se eye Facebook so life and ye nyina ye mo amu abroche mmodi madanse mo fra brofo bi se winter na winter na chese awo na no odne papa ye ntie ne ye pa ya fa ya dwene nto ho ne enwene ho se ye ntimi nwu Yesu around December yi ya ye womu tie ne ye pa o adentira ya wo Yesu abra wo Yesu na season bi ekoso mama example Julius Caesar ne wo faase ya fa no Octavius Galley obenya tumi ebedi ne wo faade ebe ye Roman emperor no ane wo tan din beto ne hudin se Augustus Caesar enti emperor Augustus Caesar ne time ene wo ya wo Yesu wo beka Luke chapter 2 verse 1 wo se abra ya wo Yesu no embra bi free Augustus Caesar ho e ba se yenhwe ni pe wo wiase nyina edin yen count na gese a world population census me pacho mo dia mo am UK America na se foi December ya ye wo mi awo ho ana se awo ni ho awo ho pa Yesu ka asem bi e wo Matthew chapter 24 verse 20 o se mo mpa ye na mo dwane no ama wo bre ana homeda adentira se homeda duru so Sabbath Bible say kan ni gida ti se Sabbath ya chigiri na ye kunu a ebe ya awre ho danti ene edan enkoma no. Number 2 se why bone ese bobo mama akoma ko teta se eduru awobra ya one eye tanverse 3 nti yense esuafo ne mo mpa yese ada ye ta o mo mu dwane no e ma awobre anase Sabbath adentira awobre ene ma pi entimi nkoso awobre pa ne yesa na wo dwane enye yize e ya ro wosem eti Yesu ka sa ni me pa cho ebeba na wo Yesu Luke chapter 2 verse 1 no ebra ya wo Yesu no
ɔse na Emperor Kaiser Augustus ahyɛmmara sɛ yɛntwe nipa wɔ wiase nyinaa din nti obiara firi baabi obiara ɛkɔ ne kurom ɛhɔnom na Joseph ɛne Mary ɛkɔ Bethlehem ɛsɛ wɔn ɛkɔ akɔtwerɛ wɔn din sata na Mary ɛnyim Yesu wɔn kɔdu hɔ no mo ɛnam sɛ nipa dɔm abɛkrom no mo nti wɔn anya dan ɛwɔ ahodan nim ɛna awɔ ka Mary no wɔkɔ enyanbuo mu ɔkɔwo Yesu mepa akyɛw fa sɛ otirim sɛ the whole world population census ebetumi akɔso winter season my first question ewiase nyinaa twere edin o manfa Europe anya example sese ya awɔ hɔ no mu ye kase mo amwo Europe nyinaa obi a pia bonten kwasala akɔtwe ndin a me part of this season ebetumi possible answer a big no ɛkyerɛ sɛ abra ewo Yesu na enya winter season na nya awɔbre yɛmfa no nto hɔ na yɛmla next point Luke chapter 2 verse 8 we point we to nkyanya ɔse abra ewo Yesu no na enyahafuo bi wɔ enwura mu a ɔmo ɛnya wɔ mu nyan yɛntie ne yie pa ɔse yawo Yesu no yawo Yesu no na enyahafuo bi da enwura mu a ɔmo ɛnya wɔ mu nyankuo me pa akyɛw yɛse asɛm a eni adanse kwa wutwa ho bia wobenya adanse afirim yɛse asɛm eni adanse a wutwa ho bia wobenya adanse afirim tie ne yie pa o ɔse na enyahafuo bi da enwura mu ɛnya wɔ mu nyan mama example na minya so musa question say betuma wo Yesu around winter season December mu a mo dem am wo Europe yi a mo dem UK fo ne America fo ne Canada fo mu ni madanse sa awobre yi a eye December winter snow kro a to free soro bayi dahefo pe ne betimi de ni nwan akoda enwuram nanka snow ne awo ne ngu no enkum wa no sanka eya awobre enka enyan ba kogu buom na ka nyayafo na kotwa aduane de abro mu obuonim but enam say yawo Yesu no na enya awobre ntin Bible ne say na enyahafo ne wonguram ehe wo mu nyan me paataw Europe every winter season a mumusa question say Middle East Europe na ze for wo betima adin emu akogu nguram say omgwa kodidi ko mu nyina bewu nti we kire say abra yawo Yesu no na enye awobre Epacho, yemfa no nto no na yemra another fact. Yesu ase obi se won na wodana. Eya asembisa. Yahu se yanwo Yesu 25th December. Any Bible yi mu, mepacho any Bible yi mu. Okay, any Bible yi mu a. Then I Yesu se emfa nkan no. Matthew 26 verse 26. Yesu say abro mu didi no ofa akruwa no osafa paano no ana wasi we ye mini padua we nya me honam 1 Corinthians 11:23 say me patie ntie Bible de Yesu fa kan no eni o de ono abodin se fa kan no eno nie nti sa 25th December no we de mayenka 1 Corinthians no ye wi a ye beba ho 1 Corinthians 11:23 na me de menya me free awurade ho no na me de me mamu ese ewrade Yesu anadwo a woyi no maaye no ofa pa no oda ase bubui no kan se yeyi ne me nipadua ya obu amamo munya yeyi emfa nya me nkaye tieni yo die Yesu fa ne nkaye no aye communion of the last supper enumpo ehun ma da ho ye how e fa so di communion e da pam ye bedi hu nkomo muntim nya anyhow aye afase me pa chaw Yesu ne se fa we ye me nkaye okay fa we ya menka ya wo betimi achusu say say 25th December quotation by 25th December quotation by ya nwo Yesu around 25th December me question is say ene na ho ane wo no 25th December ya wiase nyina e celebrate 25th December edema no me pa cha we Mama fa de bin se wotiri mu se wo ba Genesis chapter 10 chapter 11 hono ma nimiri hono mo no ohene bi sore fa Nimrod
oyo tumfo kase pa ono ha se di enipa so tumi pa as tumi a odi nkan wo wiase one of the embrato no se enipa wo wiase nyina no modin biase ye nyina beka ho abomu no masi edantenten ko free so the first atuate no esate wo Nimrod time me part according to history Nimrod ne maame ne fono Samaramis na Nimrod ne maame sa edai ewo ba efra no Tammuz na according to omo no Nimrod and Tammuz omo nyina wu ye ne ye worship omo ene omo ba no as sun god, moon goddess and a star god nti akwase obi ne ba obi ne yere ene ne ba ana omo de sa owiasom osranesom ane ensromasom no ekosua emre bebre ekosu emre bebre mama example abra Israel fokoya so nti sa Nimrod mu esom no awon se abra wo de me pese nyina yenyan ho ntiase clear ti me pese me kan na eye clear because yenti metnase totom papa aso me kan de eye pe ni yen koda da bi because mi bibia me tumura me kiresie enti sa Nimrod ne Samaramis omu satam no mu owiasom ne osanesom ne we nyina na age enipa wo satam no mu ti dada because na ye worship nipa na ye worship omu as god any goddess any moon any star na sefo no enti abra babela bantenten no enya maso ye nya ngopo ya kasa basa e wo Genesis chapter 11 no omu nyina skata ema obia ko different place nti enipa ha se ahwete enti star god moon goddess no your ba moon goddess and a sun god no ehun gidie no echase etre enti wono oba na oye moon goddess and ba ene sun god no esno country bia ne de okwa ye frɛ no me pa chaw because kasa ne do so owi aso no esno ha obi af the same abosom kro na ba so ha obi afa no ni krum sun god no sun god no me pa chaw sun god na ne maame ye moon goddess and papa ye star god no sun god no according to omugidie no yawo no 25th December tenie pa ne birthday no and according to omugidie mu no afibia omokai nawo and omugidi se omuwuye no and omokra no kwose de oba ne wuye no ne kra kwose moon sun god no wuye ne kra kwose owie num and star god no wuye ne kra no kwose star num enti omu worship sun moon and star no ebra nipa no edi wuye no ene bra ode soro yetu omugidie mu enti omokai na woda ene ne wuda ti sun god na woda no ene 25th December enti afebia so a omo ekai ena sun god no ne wuda no nzo so no eno nso no omode kai omode be attack to Easter no enye Easter eye sun god ne birthday nye Yesu die no eno nso Easter ndie nso dapam se be ba ho enti abra kasa ne do so a omanti man to ada no susu e wo Genesis chapter 11 no obi ekọ ne kuro mu no ukọ Egypt sun god and moon goddess na ye Osiris and Isis and as a Horus ukọ Syria Asher and Ishtar Syria for there no sun god ni moon goddess no ukọ Babylon Bel and Belet ukọ Persia Mitra and Anahita Mitra and sun god no Anahita no and moon goddess no ukọ Egypt Osiris no so ewo na Isis no ewo ho ukọ Syria Asher and sun god no and Ishtar no oba no tieni o Persia so ya Mitra and Anahita sa Mitra na Persia for sun god no ono na Rome for efare edin to omande so me pa che enko Greece ede anie Artemis and Helios anase mpono Zeus Greece de no eno ho ana Rome so
Apollo anase Jupiter ena Diana oba Bible mu nso a saa sun god no ya fa no Ba ena moon goddess no so ya fa no Ashtoreth tie ne epa o say me pa chawo de empase nyina yete ase clan ne say saa sun god no a oya metura no na woda no ena asem awreho omo free somo ya ne nya no omo free somo ya no enti Israel for kura no eye mistake akosum bi we de man Bible nim saa abosom ye no de no ensroma ne we no do behunu yanko Acts 7:43 ne nkonkohwe kokoba nyangopon ebo ne man Israel 7 ene ka ho asem Acts 7 verse number 43 Acts 7 verse number 43 wase momfa wase namom mofa Molek entomadan ene onyame Refan ensonoma oteye wase namom mofa Molek entomadan ene onyame Refan ensonoma ahoni amoye yese mobesomon na mobesoa mo ho akọ Babylon achi no ho enti abosoma Israel for so moye nya opom fu ye ma obodom ko Egypt no ba akoye ayi Refan aye ensonoma star god no ana sun god yente ne ye pawo enti owiasom no nyankopon hu se ho gidie no ahyeta owiase nyina no we ni man from Egypt no obo ne man kokose sa moon sun and star no ma Israel for no enter chesom besum because owiase for ne dia mamba emra ha no oka ne hefa Deuteronomy chapter number 4 verse number 19 yenko tie nyankopon warning ya odema Israel for say ewiasefo no because of Nimrod mu hu gidie na ba ni ntino ewiase do nipa do no ano ebedum so mo wia bosom osane bosom na ensroma na nya opom ma ne man Israel warning ya warning no e wo Deuteronomy chapter 4 verse number 19 wasina wa ma wani so ankyere osoro anhwe owia ene osnane what dey before them no yanko Exodus nansa yeba Exodus chapter 20 yebeti ase ansa ne abaha nyapo yi mransem dunim a Israel fo no o se wo mo mransem dunim se o mo hweye pa e na wo mo ansom nyamofo bia anka ne ho na woni mun se satam owiaposom no ho gidie ne wo ho osane ho gidie ne wo ho ensoma bosom ho gidie ne wo ho na o ma mo sa wo ne no Exodus chapter 20 verse 1 na onyapo kan sem nyina se mene Awurade Onyankopon a meyi wo free Misrim asaaso e won kwofie mu nyanfo bia enka me ho na nyohoni biara anase ade a ewo wiem e wo soro ne de ewo asaaso e wo fom ne de ewo nsom e wo asaaso ne nsaso biara emfa enkoto won ensom won onso mo mo ne se ade ewo wiem wo soro e ma mo nyamu bia enkoto won yede bade ensom won ntumo se wosom bia ye ensoma ne osane osrane ya na wa ye careful ubehu se ebinum esom star and moon enti Deuteronomy chapter 4 verse 19 na nyankopon ma Israel for won en se na wa ma wani so ankyere soro anhwe owia ene osrane ene ensonoma osoro asafo nyina na anchewo ankosore won enoma Awurade Onyankopon acheche ama awie nyina no ama na ema nyina eho no wo se enioma Awurade Onyankopon acheche ama woni nyina mu ono odi asase no ede ma wono wo se ama na wa asase ne so ne nipa owiase nyina no wo musom nsoro owia bosom ensonoma ene de ka ho ene otu ne man Israel for enti worshiping of the sun god no esase na yanwo Yesu ti sa 25th December celebration afibia no eba ge no na yanwo Yesu mpo my friend to about sun god no okay yambra Ezekiel chapter 6 verse number 4 Ezekiel time Israel for call Babylon no still na nkrofo pi eda so worship sun god Mrs. sun god no ne birthday any 25th December okwo Roma ya friend no metra eye Persia for de ni din no mkofa ede to omo no ade so nti bosom metra ana na de ya ebewura Kristo sumu no ana wo beka nyamesom ho no metra o sesi amu ate ase
said the baby bring out here and you're part of Yankopon say enti many Christmas and kasa wo de Yankopon afa se bi so me part of me pese ye ntia asesa okay Yamra Isaiah answer ni akọ Ezekiel Isaiah chapter 17 verse number say 7 honom no ye be ye clear ni akenkan honom Isaiah 17 Ubo say ebinom eye pra ye image wo ye sun image wo ye adum bi sa na egiram de ma owia bosom nti eye sun image ti sa de ne Roman for oko Egypta omo sun god ye fa no Horus ono why is a triangle no sun god Horus no on say ne edan bebrebe a omu sie no wo ya no mama o mama why is a triangle no omo dia be se edan design American dollar kra da so Ghana kra sika kra 20 Ghana ne triangle ni bi da so Egyptian god a sun god on fa no Horus and now estate buildings you be kono ya star triangle sign no e dia to edan ni animu a sun image un sa pa a sun image a image a ejina de ma sun god Egyptian pyramid no sun god no me pa cho nti yente ko ba na po boy Israel for se ema obi mpo anya sa sun image ni bi dia na omu ye de hyehyɛ dan mo no Isaiah 17 verse number what the FM free 8 was na onhwe was na verse 7 Isaiah 17 verse 7 Ose na eda no na onipa edi begina na yofo na nani ebehwe Israel konkuni no na wonhwe aforibuchi a eye ne nsa no adwuma no ene asra enua ene owia adum a ne nsa tea ayo no na omubio onti otiase owia adum then owia adum ne English eye sun image nti sa owia bosom no enam so omusom no nti no omutime ye ne image no de ahye ne dan ho na okoto sore no e wodem ho on say me pa chaw hwe esun the son of God woni Yeshua Messiah na Yesu and esun son God enti amount for the son God no birthday abaye the son of God a birthday which is totally bad ahefa na Yesu onu amu no wodi na woda number 1 question ahefa na Yesu ko so Yesu asuafo ka se yedi Yesu awoda ahefa na asomafo ndi Yesu awoda ebi ni ho ahefa na Yesu na di ni birthday ebi ni ho me pa chaw ye musa question nyem fa adwene nto ho sa me di me birthday a woto ade a de beche wan nyam na de beche me ana mu di Yesu awoda woto ade kwache obi nanka 25 December Yesu awoda nka de won kwa asori nka fa no bai 25 December Yesu awoda nka de won kwa asori nka fa no bai ye di communion wa de won kwa asori de we wiase no obedi bi adentina Christmas de ewiase nyina de okwa asori de won kwa asori odi bi enye e Christopher ade eye wiase fo ade na Christopher akofa e da bese nyamesum eye Christopher nyina o eye Catholic Church any Roman ne kabo mu e de be politu osom no ebinom ti se wo copy the doctrine of Catholic Church enyi nyankopon ni seye ya ne ye soma urade ya nsom nipa Acts 5:29 say e wose eti nyankopon chen hwan enipa wo de ye ba enti owia dum no ebi ne ye yamra Ezekiel Isaiah for ya asodin ko sum san image bi nyankopon mu fu baba Ezekiel chapter 6 verse number 4 ose na mo fori butie adane afon na wabubu mu wia adum no na mama mu atotofo so agu mu abosoma honi no anim on say Ezekiel 6 verse 4 no ya boka say wabubu mu wia adum mu san images na mo yeye no waseye no na just Israel for ni bi kosom san image ni bi adentira amanama no de omabosom na influence nyankopon man Israel mo so kosom san image ni bi the same thing and a Roman for so enam nyasakwan so e the sun God no eda no so abewura nyamesum ama nyamesum fo pie Christopher pie so esom no kura eye ba ko pe sei no kura eye one sei no kura eye ba ko pe no kura sam eye ba ko pe sei ti se nyankopon yi wadom a the third angel no ne voice ne trumpet no na ego so ebel no e wadi Psalm 14 verse 9 this efa wasuma the nyankopon ase every so mo de abosom ne mapi abewura nyamesum wo de ye bedi ho ye be fa
omunya mo de bewura mo ye be fa no mako yamra hanom me pato da be na yedi Christmas omudi Christmas no aye 25th December fa show trim me the son God according to unbelief that won da be 25th December mamra ha yanko Hezekiah chapter 8 verse 16 wasi ena odeme ba awurade fie mu fam abenwa so na hwe awurade aso dan no encho no me pato hanom Jewfo ni bia omu akwakofa owia bosom ne kwaaso no a ewo Israelfo ni mu no ene Nyankopon ebie Hezekiah ni ema Hezekiah ehu secret owiasoma omu ye ne wo secret ana obie Hezekiah ni tinye ho de Hezekiah ehu ye abure na omu worship sun god no ekwanya wo faaso tie ni ye pa me pa chawo maye ha de bu a Hezekiah 8 verse 16 ena wode me ba awurade fie mu fam abenwa no so na hwe awurade asodan no encho no ne aforibuchi ano ntem no emmarema aduonu enum a won akirikyerɛkyerɛ awurade asodan eno na won anim akyerɛ apuoye fam na wakoto akyerɛ apuoye esɔre owia tie ne yo ɔse omu ohun wo mu no omudo machi akyerɛ asodan no wo mudo manim akyerɛ apuoye fam omu okoto sɔre hwan owia me pacha me se owia bosom ye won da bay 25th enti emema sen no egina on de ma egina no no emema aduonu enum Hezekiah chapter 8 verse number 16 me say kan biem ena wode me ba awurade fie no mu fam abenwa no so na hwe awurade asodan no ano enchono ne aforibuchi ano ntem no emema aduonu no mu a won akirikyere awurade asodan na wonim akire apoye fam na okoto ekire apuoye eresari owia enti nipa 25 ena eya rituals no adentira nip san god ne birthday ni eya 25th December enti nipa 25 ena ya symbolize 25th no ewo Hezekiah 8 verse 16 enti bo se bronya no eya 25th ankasa tina nipa 25 Hezekiah 8 verse 16 nipa 25 ena symbolize the sun worshiping ewo satam no Jenfa no nto honom na ebenya nsem bi monti ase nti he yewe pa ena yanka abosonsom ne Nyankopon som amom anya ne baako ensia akwase patroni ja ensia ye careful na menya careful me pacho yensua de on se mari ne kwanya mfa so mo de bewuru anyamesom because ma code kakra kire owia bosom no se kwan mfa so mo som eba ne se na omo de ba Kristo sum okay on say efri bra ya wu Roman Empire ba ngina mo di wiase ngina so saa Yesu tam ngina da Pilato mu ngina Caesar Augustus ta no mu di Yesu o mu di wiase ngina so eti o mo sha ase se o mo di otai on say ye kaka Daniel 7 verse 24-25 no wo se Roman hini be tai na opa akonkon fo ya mpa o mo di otai kase ba Nyankopon man so na nye yize omo de otan kese pa ebe Nyankopon asem no so ediwa bi kwa ma me pato se okinka Bible mpa na Roman fo the Bible ya kwa ye me pato o ma jeje Bible ase ne panyo na omo de dodo na timi de bisie ene yensa aka bi me pato Roman Emperor fa no Nero AD 54 me pato de na Nero ye Nero echaja eto Rome yentie ne yo wo pa se wo atake Nyankopon man ne Nyankopon krofo no satam na the true Nyamesom no as free Israel. That's right. Ye can Nyamesom my honey shall free yampa. Yesu can Luke chapter 24 verse number 47 to 49. Was so be free ko kan ho asempa e o wiase na obesha ase o Jerusalem. Nti Nyankopon asempa no sha ase o Jerusalem. Enti e sha ase no AD 54 Emperor Nero o ha said the time e ba Nyankopon man so. Adentira hona no kroye de be efri eba na wonim de akoyeye empanaro before oba ba attack Nyankopon man no heda odi ono aye propaganda etwaja de to Rome satam na Roman for no se na Jew for ayi Nyango Rome for no ta Nyankopon man na Israel ana enti I say one otamfo ho na so how to na obi say okay say when the time obi say asmese na yeye nti Nero no ono heda etwaja to Rome ese no ena ogba pade so bo no bo Israel fo ena onya akwan
e de wotan kese pa ne ekum kese ekum Israel fo enti enam se Nero charge to Rome munti ene ka se Nero burning on se mo amoye familiar with computer no se wo dia ade o computer so na wo pese wo burning a wo burning gu CD so a ye ka se wo burning wo twa gu CD so ye ka se wo burning ena wo burning agu CD so a ye wo software we fa no Nero burning software omo de Emperor Nero no wo se Rome no si a wo se Rome no omo de ne din ato sa burning software so because ono so a se Rome pen nti sa software Nero no ye de to sa Nero na wo de water by Israel apostle AD 54 eno ati ono ko ye no Roman general fa no Titus AD 70 Jesus shall come Matthew 24 verse 17 verse 15 going esa wo Luke 21 verse 20 Jesus shall come e wo Luke 19 verse 43 going ese atamfo betwa Jerusalem ho ahia wo mutwa Jerusalem ho ahia obeka wo mahyem tactics a General Titus eyusu ye on say menim sa abrochire de bi wo hono de a Ghana ha de ebrebe wo ha ye wo saadi we fa no Titus obi picture bi da so ya twa so Titus saadi no de ne picture da so no General Titus wo no na olidi okolidi ma omukose Jerusalem ebubu wo mu wo so amode wota kase ko Israel so no enti efri satam ne eko nyina no Roman panyimfo ba ye nyina me pato AD 135 ne 117 ho ba nyina Emperor Hadrian wo mu wota kase ko ta Nyankopon krofo omukose ya ko se Jewish library ya wo Alexandria I wo Egypt enye ize enu ati Roman Emperor ne just Emperor ba bia wo ta Nyankopon krofo Emperor Hadrian the same thing Emperor Diocletian AD 285 one nso word wataka se pa ta Nyankopon krofo oh enye ize bra sister said the Bible in Nyankopon adom ne nya bikinkan yo amafo asofa pa ene Nyankopon adom Bible yen saka bie enti enu ati ena Constant papa fa no Constantinius one nso be di ade enu ati eda Constantine the Great sorry Constantine the Great one nso bae ebedi ade enti efri bra Roman fo ahemfo he ase tai Nyankopon krofo ni nyina no Constantine fa se otimu se wo mo de omo ye nyina no omo bosom a omo worship no eye sun god me pa chaw omo bosom no eye sun god ye ka se sun god wa ye kasa san god wa eye omu wi abosom a ye ka ho asemu no Roman san god ne fa no metra ana de o fandi Rome fa so timu sai ono so de o fandi Roma owo nkro tu a omu fandi Rome city ba ko de Romulus nti Romulus no ana ono no timi fandi eye the founder of Rome omna ya wo mo ye koja omu gu nwura mu a she wolf sa enwura mu krama no de no fo yen na wo mu no bakukum bako na Romulus no be strong ni din na da Rome no so on papa ye fa no mass wo de nyabota ye ba enti Roman kingdom so no hemfu ni nyina no obi a fight against Nyankopon krofo nti ebedru Constantine so no na Constantine on de da bi o pese do wanya tomi wo wiase de but Satan no na wontimi nkonka Rome Satan na obi wo edi ade wo Rome ye fa no Emperor Maxentius but na Constantine decided so on Maxentius back okko so that we to capture Maxentius enti oba beko no according to Constantine o se wo Nyankopon ne god eyi vision che ne se on fa cross sign enkonko ye ne shield ne so omu soldiers no shield ne so na omu de kwa omu bedi nkunim me pa chaw ne sun god e na yi kire no ne bosom because Constantine wo Nyankopon nipa waya bosomsom ni te sere na Nebukadnezar ya bosomsom ni no omu nyina ya abosomsomfo enti enu achi o ka kire asoro ne se enti wosia Catholic fo mpanyimfo because Satan no na osom Catholic no nso oman ne som no nso ewo ho ba Satan na oman ne som no eso no bi ewo Rome de but na Catholic na kasangasa no a ebenya tumi 538 na onya menya ahode ne sa nti na tumi no wahemfo ne ho
ɛna emperor Constantine can say oba be kon against Maxentius but tactics are orusu ye nie because omo try say omo betu nyamesomase kriosomase but enye ye enti if you can't beat them just join them when to me am tumase dia ene ono ba be wuroma se no eja bia eja nti wode ne ne ma ba be se no ene wo say bosses wo kokon ne ba satan ye de ya edi 312 no ba be kokon against Maxentius Rome ne kon no bridge bi da ensuo bi so Constantine eba be kokon against Maxentius no Rome edi 312 satan no Rome gba kokon bridge bi so ye friend no Marvin Bridge sakon no na Constantine can say wo kokon ne ba oba be ye part of the church no mo dwin say ya adwen papa ma ba na say na ye strategy obo so de pull to asoro no ampa na okokon no baaye na odi nkunim against Maxentius odi nkunim no obaaye no na obehye mbara 8313 oba the year 8312 na owie no 8313 1 year after na o hye mbara say ma Romanfo no ntete Christopher bio Sam e no Edict of Milan ento owie ye no na ye say de asumdue aba ama Christopher no esum omunyame ewo kronkron yem ewo moniemem ba say na your plan na Roman kingdom be so the politu asore no enti eno ati na Constantine the year 321 na ye 7th March Constantine shembra said the wiase nyina emfa first day of the week no enkai ne sun god no declare Sunday ni say eye day e ma ono ne sun god no metra no eye that day ono se yemfa nkai ne sun god a ye fra no metra no eti na kese obese akwakoye ensem bebre na ade ba ko a ewo mu a awreho eni ye fra de bi se Council of Nicaea AD 313 Council of Nicaea and also one of the council the from the Council of Nicaea AD 325 sorry 325 and a constant meeting as of one panel for 318 and no more meeting as a waba part of the church be part of your councils p omode abosom niema ebe wura nyamesum mu ehonum no omode be fura nyamesum no enti your Council of Nicaea and omo say no ye no ya ba join part of asoro no ba Constantine se Roman no so mu wona amamare sem tunase nti odimi ntu na abosom ne ntwene na asoro no so wona mra ntene se da ba ya asonjo be nti ye ka ne be no nyina bo mai ne ba akọ enti afase na ye wono ye de ba na mape asoro din de ato ye fase ne so se da ba ya amoma asoro fo no benya asonjue na ye nyina se nya asonjue enti Roman no san omude na omude worship omu san god no 25th December no and almost Sanchez there, and ye Momuji Christ di, Yansia Jabosom, Metra, Mass Nidi. Yeah, that is the Metra service. Hebrew Latin word for a service in age on the Mass. It's Metra no, ne service no, that is 25th December no, Christmas no, Metra Mass no. And was say, young fa attack it to Momo Christ and said the Baya. It grew 25th December biara na say yes albetia. Monkrofo no nye offended. Monkrofo no enye offended. Na ombeti ase. Na wo mon kan kire wo mo say eye Christ na omo som no ne birthday. But me hu anonso na eye ye bosom metra birthday. But ye be ye no 25th December no ade ye ma metra na edru a eniema eye ma metra na ne be end that day no. But mo the Bible no flavor be man and asumje ye aduma omo yo magene say asoro no eye Catholic church no Roman for ye say da bi ya bosom no a eye sun god ne moon goddess ne star god no oba ne be man ne papa oba ne yere nikunu ene ne ba no ye de sa ne ba be wuru aso dem honom
but said the beya nina under council of Nicaea and the council of Laodicea no more years are changes no and almost say any as I was some more banner or young goddess no more sorry for mountain didn't say why ye Mary na star God no so mountain didn't say why Joseph na son God no so mountain didn't say why Jesus na yem fansom enti said the beya on betumi ayusu omonema de asom Nyankopon nti Bible na omo ye no so omo yi the real names of Nyankopon for mu na koye no ma God ti God de ebetima na bosom ebetima mo nso mu nyame na akoye universal name that is God nti God de metra eye God mu Nyankopon ya we no so ye God nti God aye ni universal name bosom timi use na Nyankopon timi use ena omo use said the beya asunjie beba wo abosonsonfo no ene mo amosom Yesu no montem because maka ni nyina aboma ne baako ento kwa Catholic for aso dem ma obon say Joseph ne Mary ene Yesu ode ne nsa so eda so ewa asoro ha omokoto soro no faso otimu say se na nya san enye moon goddess ene omo som wo Catholic aso dem ha omo de Mary na ato ha wo de ya sadi hwe se Mary no a Catholic for so no abere bia one almost one almost ehye di nanim ana sa Mary no ubon se no mama no ahenche ohema ache yemu se akwa chen se Mary awu Yesu Bible no ohema na answer da bi na dey tina sa Mary no almost one no man ohema ache ohema no almost one eye Queen of Heaven or moon goddess Jeremiah 44 verses in my quote intro ero na ombo apade Mary din attach no but je bosomo Queen of Heaven or soro hema where you moon goddess one where your hema was ne ba na ye sun god no bra the Roman kingdom ne ya asase no ani wiase no nya bete ti Nyankopon ya dom no what preaching bi say ya mesrew enye pesam nkumunya ma wonu ya bi ntibi because third angel message no ehun hia papa enti Jeremiah 44 verse number 16 yen konkotie said the beya bejadi say Queen of Heaven no e wo no mampa Jeremiah ko preach 44 verse 16 yen tie dom de dom ne kan o se na asema wo kan kire yen Awurade di mu yen yen tie wo ne mom ye beya bibiara efri yanum ese ye beshi aduhwam ama osoro hema no na ye behwie ahwesa ama no said yen ajanom ene ya hemfo ene ye na asafo hene eyo ye no wote Jeremiah 44 verse 16 Nyankopon nam Jeremiah ka kire mo so muntie nemo ombeko so ase aduhwam ama hwan osoro hema Queen of Heaven that is moon goddess or your hema orona omuna gosi aso dem se wo ye Mary ne ba ne san god no ene mo se wo ye Yesu entubo wo se normally what dey asori hwe Catholic for calendar mo ya amanfo aton agidi wo wiase nyina no ubon se omo ye Yesu picture no a no mo de awia ato na ti round the say enye Yesu eye sun god no maye no wo de minim se wasari da wo de ya unja won study ya if you sabe ko maka ya study he ubon se omo ye Yesu picture no wia no mo de awia bi aye na ti round say na de odam because we ye sun god me pa chawo aro ne birthday any 25th December no mo de be wuru a nyamesom ena afra no madi me pa chaw me pesa me ya ade bi nti me pa chaw de we nanim yesum kura because me maso phone bi touch ena me de ya ade but me pesa me kan ade bi e wo ha sade be ya ede be wi etichi no na ye nyina no ye benya asumdie e wo Awurade mu sade ye kan nyina no ye tumra ne asanso a kire esi because yentim metna no montum futuro ngu nipa ni ne ensore nko debi ye ni abre se bema nipa ehu nokore no na Yesu kan se hu nokore no nso a nokwasem ni nokore na wahu no eno abeye wo odese me pacho me pesa me kenkan encyclopedia bi e kire nyina na yehunu babia Christmas no e free buy. Okay.
Okay, Mamemfa Enfri Hanomo. The origin of Christmas. Pepacho yenti ni ye pao. Mumfa ncha me Bible na me kan free file bisuntra. The origin of Christmas. Pepacho Yanwe Encyclopedia Britannica 1946 edition. Or say Christmas, that is the Mass of Christ. Christmas was not among the earliest festivals of the church. It was not instituted by Christ or the apostle or by Bible authority. It was picked up after from paganism. Where Encyclopedia Britannica, the patron no, 1946 edition. Or say Christmas no enya nyamesom amamre. Encyclopedia Britannica, I don't know what Christmas no. Any Bible mu when your Bible the way your encyclopedia or no classy asafono efa free abosunsun mu abosoma fase and asafono ko fire mame fanto no na member Encyclopedia Americana 1944 edition or say Christmas it was according to many authorities not celebrated in the first century of the Christian church, as the Christian usage in the general was to celebrate the death of remarkable person rather than their birth. The communion, which is instituted by the New Testament Bible authority, is a memorial of the death. Or say Christmas on a yango pan fase. To say the Passover at yes and Christmas Christmas a yango pan afase. Okay. Catholic na or James Animal Tumon, Yahoo my encyclopedia. The Catholic Encyclopedia 1911 edition, under the heading Christmas, or say Christmas was not among the earlier festivals of the church. So if Christmas did not originate with the church and it does not have divine authority in the Bible to celebrate it, then where did it come from? The Catholic Encyclopedia 1911 was say Christmas enye nyankopon afase ena nyankopon afase nso ene na ehefa ena Christmas efri ebae ipacho question obisa no. Okay, yanhwe ade bi ewo hanomo was say the identification of the Roman emperor with the sun has a long history. Nero also erected outside his golden house a colossal statue of the soul Apollo with the Russian crown. The emperor Aurelian was a devoted of the Syrian court. The Romans celebrated December 25th as the first festival of the sun god called Invictus, or the birth of the invisible sun. Tenio, or see Roman for no Omo fasha na omudi de dada. Afibia 25 December omudi de ma God wa omon for money wonu a oye owia bosomo a ewo achichi ni God of the invisible sun wono no omudi 25 December no e de ema no enti bobusa asofuo bia semo a obekan beja atumi say oh 25 December nde eyampa eni Bible mu eyabosonsom nanso so ye de yafa e de baba ye amawurade. The question is why na ka kire wo se fa 25th no ye mawurade e nyankopon ana wa dwene mu a. Okay, na fa na wo fa aya mawurade no ade na wo ye no wo ekwan a ewiasefo no fa bosome kro no a omoye no wo mu no afi na omoye no wo mu no ede na omoye no wo mu no ene amamore kro a omoye no wo mu no me pato Christmas tree efrehefa yawo Yesu ema sa wo Yesu sa Christmas tree efrehefa ya bebe Christmas tree efri ba Jeremiah 10 verse number 2 eya bosumo moson dada eya part of omo ritual dada eya dua oko Bible say astronua omo som dada Jeremiah chapter 10 verse number 2 going, you know, verse 1 going. We are the four fast. Now, Papa was saying, Mamma, no, young fire home frafra. We are the four is a Christmas, 25th December. Now, and in Tumquania, or we are bosom that. Yeah, you have a child say yes to
timfa ne di mam wo ya wo ne bonsam na eya adwuma ye nyankopon de on kan cho se di na wo da ma no wo wa wo da bia wo di wa wo de na Yesu wo da de menta to on kan ye wo Yesu wo da bia enka Paul ne Silas mo ne Yesu na nka bedie we de ya abosoma fa se ne nyankopon eni twaka Jeremiah 10 verse 1 Christmas tree ha na firi na Israel fi mu ntie Awurade asem a Awurade e ka kire mo se Awurade esie nie mu nsua amanama kwan wote men nsua amanama kwan no nti se ewiase de 25 December men konkosua no fa 25 December na be ma Awurade men nsua amanama kwan okay ya bosom de aba me de me ya ma Awurade but by whose authority wo ya me wo ne hwa ya ma Awurade First Chronicle 13 verse 9 apada kampo a eso na nchie so no mpa theater Yusuf se okwakọ sewu no Nyankopon kum no adentira wodi sewu medie ada wodi sewu adaka no de but Nyankopon se wonyo osofo a mensom if you love me keep my commandment and fa bi nka ho enyi bi mfrim Christmas fi wan Awurade ana fi nipa ne fi nipa de a hwan ne yesom no yesom nipa anase yesom Awurade nipa to yenya na yemfa asem nsi ewo ha Jeremiah 10 verse 1 make sure Christmas to be free by was it verse 2 going no was na amana to made aya huhudie ojumfo nsa no adwuma a ode dade ayoye wode dwete ene sika ahyeshem na ode nadoa ne asabo mu na ampone me pa chawo Jeremiah 10 verse 3 na amanu atomude aya huhudie na eyedua a watwa no kwaye mu ojumfo nsa no adwuma a wode dade ayoye na ode dwete ne sika ahyeshe no no na do ne asaye so bom na ampone enti sa tree we Jeremiah 10 verse 3 to 4 no wo mu ko twa ba no ma decorate no na omu esom eye part o ma bosomsom dada yawo Yesu nanga Christmas edian de ba dia eye ma bosom dada ha na Christmas e free buy enti de tie ne se eye abosoma fa se no mu da be wuro nyamesum mu abosoma fa se eye totally abosonsom niemu si an kwashin se obi so mbosom na me ma ba besom Awurade a e wasa me kofa te se bia adentina ada asantefo di akoside ende mo menfa akoside afa hye no emfa nka Yesu dwumadie bi hodo ka asa akoside ende ya abosonsom adentina enkrafo ye homowo amonka se ye homowo festival ana homowo convention adentira bi ko onim se homo de yabosonsom na adentina Christmas yabosonsom no de wo de also de Yesu di ntoso homo duru so no an ma anya homo for Christ an ma anya consider for Christ an na ma anya kira ma abosom for Christ onim se de yabosonsom na Son God ene kira ma abosom de fa ne so kira ma abosom ene kira ma abosom ene Son God bosom de fa ne so Son God ndian eye serious etches as a chiraman de homo me say akoside asante foko di akoside ye say no ye abosonsoma yampa ye hu asofo ye akoside convention Christmas so ye abosonsoma and ye wo akodi me pa chaw sa fashion du hono mu a Roman fo mpa yifo nya kosia mu a ekonfa so mu di Christmas ni ni omudi omusan worshiping day ni ni omusan God ni day no omu chicheche omu ade ohini we to we di koma we no ngwapa de madu chapter 2 ya wo Yesu no ye kwache Yesu ade ampa obi a wo ne kwasa na obi akwache obi ade ba ye mu ya say sa Jesus was born on Christmas Day quotation by from Genesis to Revelation he fan say wo Yesu on 25 December he fan Yesu kan say obi eni na woda he fan asmafo de Yesu awoda me pato in this Christmas affordable no 1 Corinthians 10 verse 19 was na fa meseden se abosom afode eye bribi anase abosom ebibi dabi na mo mese afode a wobo no woboma ahombone na enye nyankopon na mempese mo ne ahombone enya ayankofa woteye this Christmas no afode na omobo no omoboma ahombone na yempese mo ne ahombone eye bosom Son God ebonya ayankofa nti men ni Christmas aduane o wa akwa betima kuna every day men twen Christmas and wa chaade Hebrews 13 verse 16 say yeyo ne adeche ema wani mpaso if say we ni affordable eso nyankopon ni giri ni bia so wo ya adoye always Galatians chapter 6 verse 9 to 10 say ye obere fata mo ma yin nipa nyina ye
enkanka gidi fiefo nti man twan Christmas ansa no aya doye adit na ba twan 25th December ansa no wa mama me 1 million after 20 verse of the waja ne wonani me pato e wo se obo mama every day entwan obi bosom festival ansa no de akoya doye ye ya doye every day every be fata bia o se eboa o mo ni bi enya afashe nti na wo se ya doye eti sa me kum na ntwi awia ma me nkun no because of Christmas sa me cha dia me nche wade but not because of Christmas festival yeni Christmas no pamfi ya doye ho because ebe ma ye problem Christmas no me pato under council of Nicaea onko fa Christ no e de betache metra bosom na mass service no nti Christ plus bosom mass no mukabo mu ne benya Christ mass first from Christ na moto dash no the mass na asoso yenim wanyina no a tie bua bakata nsi yenim hwe na ene sei eya bosom sun god no festival ye da bese nyamesom mu me pato menyintum wa bra ya bosom for the body 2 Corinthians yemusa Bible chapter 6 verse 14 yema Bible nkasa sa menyintum anama menyintum 2 Corinthians chapter 6 verse number 14 na yenhwe se ye bosom atache ade ya mememfa monko for ya na nyemfa na adam 2 Corinthians 6:14 wose mo ne wona wanyini ne nchiko nua kro chaka be na tene ne mmuyowo anasa nkofa bai ene han ne esumwo na kro ye bai ena ewo Kristo ene Baal entem e pa cho wo Bible mu a sun god no ye fa no Baal ene oba no nso ye Asherot ene wose chaka bai ene nyankopon ene abosom ewo na abosom no ene nyankopon eni takade a adenti na abosom afase memra magentum ewo nyamesum wa bra munim say sun worshiping day aye sun god no birthday wa bra munim say yesu me na chie no 1 Corinthians 11:23 se de enfanye ne nkaye no ene se ye ni communion ene o se enfanye ne nkaye period. Acts 5:29 no wo se yentie nyankopon enche hwan enipa nti kwan a wi fofa so esom mo bosom no nti yan bo sa kwan na so se ya ma Awurade the same way the same day me pato yan hwa ade bi was nyankopon epa yenti nyankopon no awonen ya ode ma ne man Israel about say ebia day bi obedi ya makwa kwa firi bosom na so for the same day the same way we say me ya ma nyankopon yan hwe se ope anase wo mpe. Deuteronomy chapter 12 verse number 29. Deuteronomy chapter 12 verse number 29 was it topic ni je was it woni ahoni achi. Deuteronomy 12:29 na sa Awurade Nyankopon ejitwa amanaman a wo kɔ hɔ no akotu won afiri wanim no na wotu won etena won asa so a hwa hu yiye na sai a wasai won afiri wanim no achi no won achi die nso anya ofidie tie ne yo wase watu o mafiri asase so awie no ema o mu nneema ne nkwankwa ye ofidie se o we de na o mu de sum nyame kwan we se mesu mefa saa kwan na so e de amamenya ngopon wase we ye yen kan ko na wa musa wo nyame akiri kwan se amanama yi sum won enyame san na menso menyo ne saa tie ne yo o se we gidi ni na se obi ededa bi esom ne bosom a emusas enkase ekwa we na we fa som ne bosom na menso menam saa kwa na so asom nyankopon e we the same kwa na so o se basa eyachi wade. The same thing applies to Christmas. Some say do eya abosom som de by the same dan to see eya ma Awurade. Deuteronomy chapter 12 verse number 30 going say enyes this enhwe saa kwa na so emfa nya ma Awurade na ye na chi wade. Deuteronomy 12:31 na nya Awurade Onyankopon saa na Awurade achiwade a otane nyina e na wajo ama won anyame na omerma ene won emampo no wode won ode oja eche won ema won anyame wase wo mu ya saa no a mema ye mforo saa kwan na so adenti na Romanfo edit 25 December eye afase echa ade etwa bronya dua eye saa na mari nyina mo mabosom na e Christopher so efa saa kwan na so se ye ya ma Awurade kotesi be wase memfa saa kwan na so emfa nyama no Awurade no die ofri Nyankopon no obeti Nyankopon asem no kure eje ba ko pesei enti
o ba Bible ma e Nyankopon se fa ya adwuma nye nipa se anu ti na o se mfa bi nka ne nsem do 24 verse 2 no anka wanim Proverbs verse 6 o se mfa bi nka ne ho na ade bi ka ho a ye bebu se o ye otrofo this am 22 verse number 18 says how the bika ho ayede oha beka ho we bi film se be yuda film kwan manum nti 1 Corinthians 4 verse 6 say what their sempa to wone Apollo ho say yan hwe Nyankopon asem na yensua ye de nipa yese enti se osofo gina preach Christmas na Christmas nipa asede a asembe na Yesu ka kire sa asofo no Matthew chapter 15 verse 7 near the asem na si na wie Matthew 15 asofo preach Christmas wa bra nipa ne seye oh obi ye man ne bosom de bae de efi se ye de be ya ma Awurade nya hwe adenti na me se akwamo afa seduru ye ma afa anya bi so ama Awurade akosideduru adenti na ma anya bi ma anya akosided for Christ homa odu ye ma anya homa for Christ ne do Christmas de adenti if America neighbor if UK if Rome nte kronkron Ghana loto nya papa na America loto de papa na dabi dia nya na nye mamenye nyansafo na onse na wo ya wo problem Matthew 15 verse 17 nya Yesu asem wo mo pretty Christmas no se nya ampo ehu yen Matthew 15 verse 7 wo se nya atonfo edi se Isaiah sha mo nkom se o mai di wano papa ene di mini na wakoma de atwafre mo nko achichiri na osoro mekwa na wo cheche nsem a enipa asese wote Matthew chapter 15 verse 7 say nya atonfo Isaiah sha mo nkom Isaiah 29 verse 13 se makoma atwafre nya pon ko achichiri na mo cheche nsem enipa de ba de asese na nya nsem enipa asese na mo cheche Christmas quotation wo yefa Easter elhefa Valentine elhefa but then as of what church Christmas you never church about Christmas they quite fast by quotation by to be them say we until December e ya botonsom me pastor ye de ya wie Ezekiel 14 verse 9 the third angel message in what ye no ye nya na botonsom obedi amede asi me da Nyankopon asese o me ho kwan sa